will see protocols where we can understand how we make the program of the equipment, what we put, in which type of technology, and powers, and parameters, so how we get the result. В первой части презентации мы поговорили немножко о технической части, потом мы уже перейдем к протоколам, сможем узнать, какие параметры выставлять, чтобы получить наилучший результат. So the first one is the part that will be a little bit boring, but it's the most important. Первая часть может показаться скучной, но она самая важная. Okay, so if you don't understand something, just stop and tell me, Diego, please try to explain me again. Если вы что-то не понимаете, останавливайте и говорите: Диего, объясни нам еще раз. I will, excuse me, but I don't like to stay here, but I have to move both computer because this one is in Russian language and this one is in Spanish, so it will be necessary that I stay in this position. Мне не очень нравится стоять так вот за барьером, но я должен это делать, потому что мне нужно переключать презентацию на двух языках одновременно, на испанском и на русском. Okay, so we will start. As we see in the slide, we will talk about this equipment. This one is the VHS 156. It's the last launch that we made in the company. That it have three types of technologies. The most important here is the cryotherapy. Итак, начнем. Мы поговорим об оборудовании VHS 156. Это наша последняя новинка, самая интересная. И здесь три типа технологий. Самое интересное – это КРИО. Okay, and also in the same equipment can use cavitation with a particular type of cavitation that is working high frequency, not in the low normal frequency. There is more safety and give better results. And the modern operation, that is a combination between electroporation and electrophoresis that is used to introduce actives into the skin. Также, кроме КРИО радиочастотного лифтинга, в этом аппарате используется кавитация, причем не обычная, а высокочастотная кавитация, в отличие от традиционной низкочастотной. И также здесь есть электропорация и электрофорез. Метод называется дермопорация, когда две практики комбинируются. When we use these three technologies plus an equipment like this one, that is a dermal health treatment that is work with vacuum therapy and LED. In fact, with these two technologies, you have a whole range to make many very good results treatment for face and body. Итак, если мы используем вот эти три технологии и плюс еще аппарат, как, например, 202-й вакуумный роликовый массаж, у нас есть полный набор, чтобы оказывать полное спектроуслуг в медицинском центре и центре красоты. As we talked at the beginning with English, it is not necessary more to have a whole beauty center like in these two. Как мы уже говорили в начале презентации с Браумом Георгиевичем, не нужно больше аппаратов, потому что все основные функции есть в этих двух. So what we are focused now is in is to understand the cryo radio frequency and the different way to use. But always these technologies are possible to combine, and it's better when we combine in a circuit between cavitation or dermal health. It depends on the case that we are want to treat. Самый интересный момент, конечно, у КРИО радиочастоты, но их можно комбинировать с кавитацией и с электропорацией. Что у нас подаст на презентацию? Right.
very important here to get the idea is what happens. Normal radio frequency work in this level, making the R's, increase the temperature, and that increment make a degradation of the collagens and elastin. So after 3-4 weeks, you will see the regeneration of the collagens. In this case, Сейчас мы будем говорить об отличиях обычного рефлектинга от криорефлектинга. Обычно радиочастоты работают тоже примерно на этой глубине, вызывая контролируемый прогрев и изменение структуры волокон коллагена и эластина, и примерно через 3-4 недели начинается уже рост, стимуляция роста новых волокон. So what we produce here is two different treatments and results. One is that we can introduce more quantity of energy to produce the same type of result in the degradation of collagens. We will see some slides with the curves. At the same time, we introduce minus 10 degrees from the head, yes, and going through the area where we produce the heats. И отличие криорефлектинга в том, что мы доставляем больше энергии в дерму, и одновременно мы воздействуем холодом на поверхность, на эпидермис со стороны манипулы. So the first reason that we have the cold area is because we protect the big energy that we introduce. So we protect the skin. And the second one is that what we look for when we introduce minus 10s is that we are introducing, and at the same moment we increase inside the temperature, and that produces a shock therapy in around 5-6 millimeters. So that shock therapy tightens the skin a lot, but at the moment, not after 3-4 weeks. So we get two different results. Есть две причины, почему мы используем холодовое воздействие совместно с радиочастотным. Первая причина – это то, что мы защищаем пациента, защищаем его ощущения. То есть во время процедуры пациент чувствует только холодовое воздействие. И нет никакого вреда поверхностным слоям кожи.
sometimes is that it's an expensive treatment, and we cannot show immediately result for the patient. Результаты хорошие через 3-4 недели, но иногда мы сталкиваемся с тем, что пациент хочет видеть результат сразу же. Процедура достаточно дорогая, и они хотят в этот же день быть прекрасными. So, in this second line, the blue one, we see that when we make cryo radio frequency, we can introduce more energy because we protect with the cold head. So we get a little bit more regeneration of collagen, but up to now in the same way. So you need to wait to regenerate. Когда мы говорим о КРИО и лифтинге, мы можем дать немного больше энергии дерму и получить немного более яркий результат. Но все равно терапевтический результат мы получаем через 3-4 недели, как мы видим по синей линии. Okay. But as we talked before, we have another result that is the shock thermic. The shock thermic is produced because the cold that go from the outside area and is shocked with the heat that is generated inside because of the radio frequency. So that shock thermic produces an instant tightening of the skin that have this type of curve. И вот оранжевая линия показывает нам мгновенный результат, который мы достигаем благодаря термическому шоку, который производится благодаря поверхностному холодовому воздействию и тепловому воздействию изнутри. So the minus 10 degrees produce two effects. Protect the area to give a better result than a normal radio frequency, and a shock thermic that, as this is a live tissue, the tissue will try to go to the normal state after some weeks. So we will lose the result of this shock thermic after 3-4 weeks maximum. Итак, холодовой эффект одновременно с тепловым, то есть термический шок, дает нам два эффекта. Холод защищает эпидермис и дает облегчение пациенту, и он дает мгновенный результат, который держится недолго, потому что, конечно, это живая ткань, и результат именно от термического шока точно так же недели через 2 проходит. What is very important is that we change the way to make the radio frequency treatments. We give a permanent result like the others in a little bit better level, but permanent, but also an instant result at the end of the session. So what the patient will feel and see is that they make the treatment, they have perfect result, and then it's permanent. So this line is what the patients see, because they don't understand why they have two different
one in the middle is a different type of radio frequency. It's worked with another pole and it's called the monopolar for Посередине называется adipocyte уже treatment. служит для монополярного Fat воздействия, treatment. чтобы работать на уровне гиподермы. Он работает вместе с пассивным электродом. И об этом мы будем говорить дальше. Именно электрод посередине. Just one more Еще один. information. This head, as you see, is big because to produce this shock thermic, it is very important to have permanent coal inside of the head. Эта манипула большая по размеру, потому что, чтобы произвести термический шок, холод должен быть постоянным. It's easy to produce minus 10 degrees and then start the treatment and the minus 10 will go out and we'll have hot. Легко сделать так, чтобы перед процедурой было минус 10, а потом во время процедуры манипула бы нагревалась, но все равно за счет тепла от кожи. В данном случае What we have is here is three different stages. The first one produce a movement of water in the equipment that are in charge to have always 20 degrees in the water. манипула состоит из трех частей. Первая часть отвечает за циркуляцию воды, и там всегда 20 градусов. Yeah, and inside of the equipment there is a flue meter and temperature control for the water, so we can increase and reduce the circulation to maintain that temperature. It's automatically. Аппарат сам автоматически изменяет скорость циркуляции воды, чтобы поддерживать постоянную температуру в манипуле. В верхней части манипулы это 20 градусов. Then in the middle we have a type of metal that is called peltier, that we have a property that produce 30 degrees different between the one side to the other side of that metal. В середине манипулы находится элемент пельтье, который создает разницу температуры 30 градусов между поверхностной частью манипулы и самой It's последней work with рабочей. electricity and we have that property. It's called peltier, that metal. Специальный металл. Элемент And in пельтье. the first part we have a combination of aluminum and ceramic inside that accumulate the coal that we generate in this area. И в третьей части манипулы находятся алюминий и другие материалы, которые аккумулируют, накапливают холод, который производится в средней части. In the way to have a backup when we have a lot of heat from the radio frequency that are producing inside of the skin. So the idea is that with these three levels we can increase the movement of water, we can increase the power in the peltier, or we can accumulate more or less frigories in the way to have always the coal that is necessary during the whole treatment. Благодаря вот этим трем частям мы можем и усиливать ток воды, и генерировать разницу температур, и накапливать холод, чтобы во время процедуры манипула не нагревалась от тепла кожи. If you don't have that, the shock thermic will not produce, because you must to have always minus temperatures plus the heat from the radio frequency to have at the end of the treatment that shock. Если бы этой системы не было, то не было бы термического шока. В данном случае у нас всегда минусовая температура идет с поверхности манипулы. Okay. I want to see here. Let me show you.
see here how it works also in the multipolar mode. Yeah. Okay. Сейчас мы посмотрим на глубину воздействия, который как раз был вопрос. This head is the small one. Речь идет о маленькой манипуле. But what we are talking about is the same for the small one than the big one in the multipolar mode. На картинке показана малая манипула, при этом выбор частоты, выбор глубины воздействия осуществляется и на большой, и на малой манипуле. It depends on the type of the part of the body that we are work. Выбор манипулы зависит от зоны We воздействия. can change how deep we want to produce the arcs. И также глубина воздействия зависит от зоны воздействия. Мы можем выбрать, как глубоко мы хотим работать. So this is very important, for example, when we are making treatments in the face or the auricular area. Это очень важно, когда мы работаем по лицу, особенно в чувствительной зоне вокруг глаз. There is many equipment that don't have the possibility to move how deep you work. Очень много оборудования, которое не дает возможности выбора глубины. In that case, if you go working in the medium level, 7.2 or low level, 12 millimeters, in this area we increase the temperatures very fast near the bone, so the patient will feel not so good, so you will be obligated to reduce the power and don't have the same result. Вот, например, если бы мы работали на глубине 7 или 12 миллиметров в зоне вокруг глаз, мы бы очень быстро начали нагревать кость, и пришлось бы снижать мощность, и результаты были бы не такие хорошие. So, in the face area, if you work in the high level, for example, you will get excellent result, better than in a normal deep, that is this one or this one. So, this is very important to understand and use it when you have the parameters. Когда мы работаем по лицу, очень важно использовать поверхностное воздействие, потому что результаты будут гораздо лучше. This increase the result. Это улучшает результаты, чем по сравнению с тем, если бы мы работали на стандартной глубине. Okay. Well, this is what we explained. Just one more thing, that in the equipment for the abdomen area, for example, you can choose, because the big power that is ready in the head of the frequency, you can choose a parameter that is also for mix. That is, you work in this ways, like this. Make this movement in the whole area, because you have more tissue, more skin tissue. Когда мы работаем по телу, очень интересно работать в режиме микс. Это значит, что чередуются три параметра, три глубины постоянно чередуются, воздействие на весь слой дермы и даже гиподермы идет равномерное. So, what we finished there is to explain how it's working the skin level. It was clear. Сейчас мы поговорили о том, как работать на уровне кожи, на уровне дермы. Пока что все понятно? Можно уточнить, какая частота имеется в виду, высокая, средняя, низкая? Which frequencies do you use when we talk about high, low and medium? It's a good question. Хороший вопрос. It's work between 0.5 megahertz to 1 megahertz. Самое It's глубокое 0.5, воздействие 0,5 МГц. 0.8 and 1 megahertz. Срединное воздействие 0,8 МГц и поверхностное воздействие 1 МГц. But just one advice, that parameters are not fixed for the whole brand's equipment, because it depends of
of way to produce. У каждого производителя есть свои варианты, как производить вот эти токи с частотой радиоволн. Поэтому не всегда цифра, обозначающая частоту, говорит нам именно об этой глубине воздействия. Глубина зависит еще от расстояния между электродами и от других факторов. Поэтому здесь мы говорим только об оборудовании вводим класс. So it's difficult to compare but what is important to compare is to know if even where is the megahertz that is work. What is important is to know if it's possible to change the megahertz in the way to have different level to work in the scheme. Поэтому сложно сравнивать фиксированные параметры частоты. Важно знать, можно ли выбирать частоту, чтобы работать на разной глубине. Okay. What we are talking now is about the monopolar RF. The monopolar RF is a kind of radio frequency that use two different poles. One in the head, as you can see here, and one that is go in the body. Сейчас мы поговорим о монополярном РФ-лифтинге. Монополярный РФ-лифтинг отличается от других тем, что используется активный электрод на манипуле, и второй электрод пассивный накладывается под тело пациента. Okay. When we work in this type of radio frequency, we go deep through the whole body, and the head is look for the other pole. So it goes through the different tissue. Когда мы работаем по монополярному методу, происходит замыкание цепи через все тело, и воздействие радиочастот более глубокое, чем традиционный мультиполярный РФ-лифтинг. Okay, we will see here how this works. As you see, now we are not in the skin level that it was in the old videos. Now we will see the fat area also. Сейчас And мы muscle. уже говорим о воздействии на жировую ткань, не только о воздействии на нервы. Okay.
it's not very possible to do that with cavitation, for example, because in the visceral fat you have mixed different organs. В данном случае очень хорошие результаты получаются при работе с жировыми отложениями, например, на животе, потому что в данном случае воздействие селективное именно на жировую ткань на определенной глубине, и, например, кавитации таких результатов не добиться в этой зоне. Okay, what we are going to see that happen is that this selective absorption of the radiofrequency energy increase the temperature in the mid level of the fat tissue. So what produce to summary all is lipolysis because the increment of the temperature inside of the adipocyte. So Такой прогрев, селективный прогрев жировой ткани вызывает липолиз благодаря именно поднятию температуры. and when we get that result in the fat level, we don't have any other result around in the different other tissue because don't absorb much energy to change something. И при этом другие ткани не затрагиваются практически, потому что основная часть энергии именно идет на воздействие на жировую ткань. So, for example, if you know something about cavitation, the cavitation destroys the fat cell. In this case, we don't destroy it. We increase the temperature to produce the lipolysis. So we reduce the size because the reduction of toxins and different water inside. Если вы знаете немного о кавитации, то она повреждает мембрану жировой клетки, разрушает жировую клетку, как считают некоторые специалисты. В данном случае разрушения не происходит, но мы запускаем активный липолиз и сокращаем объем в каждой жировой клетке. So always remember that apart of that, when we are talking about the lipolysis in the middle of the fat tissue, we also generate the cold area because we are introducing a very strong power of that energy. It's around 400 watts that we produce only in the monopolar. Это воздействие очень мощное, мы подаем в жировую ткань порядка 400 Вт, и именно только монополярным воздействием. Поэтому мы также используем холодовое воздействие для того, чтобы защитить поверхностные слои, для того, чтобы защитить кожу от перегрева. So in the first part of the fat tissue, we reduce a lot the temperature and we combine what is called cryolipolysis. Is the technique to reduce the temperature in the adipocyte and after some time reduce that fat cells because that cold energy. So we get that from the first part of the tissue, and then in the rest of the fat tissue, what we produce is lipolysis because the radiofrequency. Поскольку холодовое воздействие достигает границы с гиподермой, мы можем говорить здесь о криолиполизе, о холодовом воздействии на гиподерму. И дальше
have one, the head here, and the electrode in this area, or Например, in the legs, in this. активная манипула у нас с одной стороны ноги, пассивный электрод с другой стороны ноги. So Например, when we start sending the energy that goes from the head pole, we'll try to go up to the other pole through the different tissue. когда мы начинаем воздействие, ток с частотой радиоволн пытается пройти напрямую по самому короткому пути от одного электрода к другому электроду. Okay. The same happened in the electricity. I will give you an example. То же If самое I- происходит в электричестве. Например, If I imagine that I cut this, если я разрежу провод, okay, 1 minute, and we have 220 volts here, у нас здесь 220 вольт. right? Правильно? Okay. If I try to connect, Если я начну их the electricity соединять, will pass. Okay. электричество будет проходить. If I put in the middle a wood, for example, Если some я wood положу material, в середину кусочек дерева even if I put through the wood, и буду соединять с двух the сторон electricity will not pass. от дерева, электричество не пройдет. Why don't pass? Because the wood absorb the energy Потому что дерево будет and поглощать isolate from the other part. эту энергию и изолировать одну часть от другой. Well, in the body, as we talked at the beginning, the fat absorb 4 times more energy of radio frequency than the rest of the tissue Как мы because the говорили, density is different. в начале плотность разных тканей отличается, и жировая ткань поглощает в 4 раза больше энергии, чем все другие ткани. So, Что происходит с лейкоцитом в итоге? Или лейкоцитом, как мы говорим по-английски? What happens to adipocyte and what happens to the internal organs of the okay, body? what happens is this. The adipocyte receive the most quantity of that energy. The rest, it will have some energy, it's a residual energy, but in a less, very short level that don't produce any increment of temperature. The radio frequency energy in the monopolar mode, what produced in the body is just only one thing. It's increment of temperature because it's an energy. Радиочастоты провоцируют в ткани повышение температуры, и в данном случае в жировой ткани. Okay? Именно в жировой ткани происходит повышение температуры. Как он себе вообще видит жировую ткань без нервов, сосудов, там, капилляров? Жировая ткань, она же не отдельно каким-то там мешок с жиром, да, или пакет с жиром. Там же все взаимосвязано. Fat tissue is connected to all the other tissues. Are they damaged or no? The other tissues. yeah. The other tissues, the other layers, are they damaged? No, we don't damage because the skin, you need to know something. In the monopolar level, it don't go like arcs that is in the multipolar. So at the skin level, don't receive concentration of heat because go through that and start to concentrate the energy deeper than the skin in the fat level or muscle or different type of tissue that are in around 3 centimeters. Монополярные радиочастоты характеризуются тем, что они вызывают наибольшее прогревание жировой ткани или в тканях на глубине от 1,5 до 3 сантиметров. Глубже этот ток с частотой радиоволн уже не проходит благодаря селективному такому воздействию, благодаря сопротивлению других тканей. И в данном случае нет дуг тока между электродами, потому что это монополярное воздействие, то есть поверхностного РФ-воздействия не происходит в монополярном For воздействии. this, Он как излучатель работает или нет? Вот. Все-таки я хочу понять, да? Да-да. one thing, for this reason, for example, in the equipment, it's not allowed to use monopolar if you are making face treatment. When you program eyes or face treatment, you don't have the possibility to choose monopolar because as
Именно поэтому при выборе работы по лицу аппарат не предложит нам монополярное воздействие, только мультиполярное, чтобы не было более глубокого воздействия. Можно последний буквально? То есть негативное воздействие на внутренние органы, такая температура вот 55 градусов не оказывает. Не вызывает, потому что температура это до внутренних органов не доходит. Ну понятно, то есть она как-то компенсируется, да, за счет? Она только на определенной глубине. Не, ну понятно, почему она не проникает дальше. If the organs are 55 degrees as well, or only the fat tissue. No, only the fat, because the fat absorbs 4 times more than the organs. That's why we can get good result in a visceral tissue, because it's selective where concentrate the energy. И именно поэтому хорошие результаты, например, в области живота, потому что глубина выбирается нами. That, for example, don't happen when you use in the same equipment. For example, you have the cavitation technology. The Например, в том же cavitation. аппарате есть кавитация, и таких хороших результатов в зоне живота с помощью кавитации нам будет не достичь, как с помощью With the крио. cavitation, you can use always if you have more than 2.5 centimeters of fat tissue, not in the visceral. Потому что кавитация в данном аппарате работает на глубине не больше, чем 2,5 сантиметра. А когда мы говорим о зоне живота, жировая ткань расположена А на глубже. скольких пациентах испытан хороший результат? How many patients did you treat with this cryo equipment? Hundreds. Больше сотни. Yeah, За сколько лет? How many years do you use cryo equipment? 2010, we made the research and developed the first equipment and made the prototype. В 2010 мы начали разработки и исследования, и первые протоколы уже We launched появились. in 2011 in Hong Kong exhibitions, and then since that we sell around the world Потом since в 2011. 2011 мы представили этот аппарат впервые на выставке в Гонконге, и потом по всему миру он уже продается с 2011. В Гонконге самые толстые люди живут, да? А the fattest people В in Hong Kong. Аргентине все. Yes, there are many. Да, там много. I realized after I start to travel that there is 3 things that are everywhere in the world: fat, cellulite for women, and how do you say when you have hair? Okay, for men. Когда я начала путешествовать, я понял, что существует 3 такие международные проблемы. Это полнота, для женщин это целлюлит и выпадение волос для мужчин. So our worldwide problem. От выпадения волос есть у них что-нибудь? Do you prevent anything against pimples? No, but I believe that the company who creates something to regenerate will be rich. Нет, у нас нет, но я думаю, что компания, которая производит такое оборудование, будет очень богатой и успешной. Почему нет? У них же есть дермоперация. But you have the operation and you can use it. No, I mean yes. А With можно the говорить, operation, you can have better hair. Можно You can улучшать make качество stronger, волос, делать их более but you сильными. cannot create new one.
can do if we are working in the fat or body level with we can create different protocols. We will see in the real cases because you can combine multipolar to tighten the skin plus monopolar to work in the fat level. You can work both together, or also you can combine these two treatments with the drainage that is so good, or also cavitation. It depends on the case of the patient. We will see. Когда мы работаем по телу криолифтингом, мы можем сочетать мультиполярное и монополярное воздействие, чтобы работать и на липолиз, и на выравнивание подтяжку кожи. Мы также можем сочетать это воздействие с кавитацией и с вакуумно-роликовым массажем, делать дренаж. Это зависит от конкретного пациента, от конкретного случая. Мы дальше еще рассмотрим примеры, что использовалось в каком случае. Okay. So, Насколько эффективность совместного применения возрастает? Ну, в процентах примерных. How much more effective is cryo-radiofrequency when combined with other technologies? we talk about body treatment. Мы говорим о процедурах по телу. Okay. There is a protocol that is prepared to work in combination between multipolar and monopolar, the first session. Then always remember that the multipolar is working the tissue level and the skin level. So you must to give 2-3 weeks to generate the collagens. So you start making both at the same time, so the head produce for multipolar and monopolar. Then you give 2-3 sessions making only monopolar cryo, and then you make again multipolar, and then the same and again. So in that combination, you tighten the skin and reduce the fat cells and increase a lot the treatment, the result if you make only monopolar. Существует интересный протокол совмещения мультиполярного и монополярного воздействия. Во время первой процедуры мы делаем вместе мультиполяр и монополяр, чтобы работать и на уровне кожи, и на уровне уже подкожно-жировой клетчатки. Дальше, во время следующих 2 или 3 процедур, мы работаем только на липолиз монополяром, и потом мы снова делаем мультиполярное и монополярное воздействие, чтобы еще раз стимулировать выработку коллагеновой эластина. Речь идет о том, что коллагеновый эластин вырабатывается через 3-4 недели после первой процедуры, поэтому чаще совмещать мультиполяр и монополяр не имеет смысла. И в этом случае, конечно, вот это сочетание будет более эффективным, чем если бы мы работали только по монополярной методике. Я имею в виду с кавитацией. In Монополяр case плюс we кавитация. combine monopolar treatment with cavitation, how much Yes. more effective is it? If for a type of patient, for example, when you have a localized adipocyte, it's so good combined because the monopolar work in the whole level, how deep, in the reduction, but with the cavitation you are focused in some slice that is at 3 centimeters, between 2.5 to 3 centimeters, and you reduce the local adipocyte, so the result is much better. Of course. Если мы работаем на локальные жировые отложения, то результат кавитация плюс КРИО-РФ очень хороший, гораздо лучше, чем если бы мы использовали только КРИО-РФ. Потому что они работают на определенные глубины, и получается, что мы воздействуем на Always, все уровни, которые нам нужны. remember that the cavitation it was created like to be a substitution of the liposuction. Всегда нужно помнить, что кавитация была создана для того, чтобы заменить хирургическую липосакцию. So it's a focalized treatment for fat, destroy the cell, Чтобы разрушить жировые клетки. but it's for not for fat person. It's for localized adipocyte. Для работы именно с локализованными жировыми отложениями, не для человека, который весь полный, равномерный. Кожи не будет. Will we get a result like that
Not like that. Нет, это. No. But I mean, if you have a person that have 5-6 centimeters of fat, that is a fat person, it's not recommended to use at the beginning cavitation. It's better to make dermal health that increase the blood circulation in the person, make a drainage of the toxins, so reduce the liquid that are inside of that. Also the monopolar and multipolar in combination with the dermal health. And then for the last part of the treatment, focus the adipocyte, the localized adipocyte in that person with the cavitation. Если наш пациент полный и жировые отложения равномерно распределены, то сначала рекомендуется проводить эффективный лимфодренаж с помощью вакуумного лимфового массажа, чтобы снизить объем жидкости, нормализовать циркуляцию. И потом мы подключаем монополярные и мультиполярные радиочастоты. И только уже в последнюю часть курса процедур мы добавляем кавитацию на локальные жировые отложения, которые не уходят с помощью РФ и вакуума. For that reason, always is important to understand how it works, the technologies, because in these two equipment, for example, you have a whole range to make treatments, but depend of the exactly patient. Not always is recommend use the cavitation or use the monopolar or use the drainage. Sometimes it's better combination of ones or sometimes combination of others. The whole range is in this equipment. Всегда нужно понимать, какой действующий фактор на что работает, и выбирать методику, выбирать в зависимости от пациента. Для одного хорошо сочетание таких методов, для другого других. То есть не нужно использовать все методы для всех одинаково. We'll give you other cases, for example. There is the 80 or 90% of the treatments that patients look for when they go to the clinics are focused in the body in two things, or fat reduction or cellulite. Большинство процедур, которые сейчас у нас на рынке представлены, работают либо на жирового слоя, либо на борьбу с целлюлитом. So for cellulite, also there is patients that have some localized fat, but they have strong cellulite problem, and in that case, it's better to use multipolar and monopolar than the cavitation. И часто, когда у пациента и целлюлит, и локальные жировые отложения, лучше использовать мультиполярное и монополярное РФ-воздействие, чем кавитацию для данных пациентов. Why? Because with the monopolar, you will work in the fat problem, making lipolysis, increase the temperature, reduce the toxins. Then with the multipolar, you are tightening the skin. When you tighten the skin, reduce the view of the fat, the cellulite Потому aspects. что в данном случае монополярное КРИО-воздействие будет работать на липолиз, на жировую ткань, бороться с локальными жировыми отложениями. А мультиполярное КРИО-воздействие будет работать на уровне дермы и улучшать проявление целлюлита, сглаживать их. And in combination with the dermal and drainage, you increase the blood circulation in that level. The circulation move the toxins that and that help to reduce the cellulite aspect. И если мы сюда еще и подключим вакуумный роликовый массаж дермопалс, мы проведем детоксикацию, полноценный лимфодренаж, увеличим кровообращение, улучшим, и тоже будем бороться с целлюлитом очень эффективно. So there is many combinations between this type of technologies, and it depends for the cases that we are. То есть существует много вариантов сочетания разных технологий, и они зависят от конкретного случая, конкретного пациента. А вот по времени воздействия сколько длится вообще? How long is На the организованном, например. cryo-radiofrequency treatment? Okay, it's not longer than 30 minutes.
depends because you divide in different sections. You work here, then you work here, then you work here. In face, for example, you make this half of the head, then you make this, and then you finish in this. Например, мы на три части делим лицо, как бы по традиции. So we will see in some slides. Мы еще посмотрим на слайд. But the whole range of treatments when you decide a protocol for a patient is not longer than 50 minutes in combination. Если мы делаем несколько процедур, то вот эти несколько процедур должны уложиться в 50 минут, не больше. Если мы сочетаем КРИО с чем-то еще. Okay. Well, okay, we are seeing the indication. You can read directly. Ну, в каких случаях мы назначаем сочетание монополярного и мультиполярного воздействия? В случае дряблости кожи, лица, тела, в случае борьбы с целлюлитом и с локализованными жировыми отложениями. Okay, this is the pathologist, and then with the results that we can see. И мы получаем результаты. Мгновенная подтяжка кожи, которая длится, как мы уже обсуждали раньше. Мы стимулируем выработку коллагеновой эластина, кожа омолаживается, уплотняется, и поэтому проявления целлюлита сглаживаются, если мы говорим о теле. И также улучшается в данном случае микроциркуляция, обменные процессы в жировых тканях в частности. И происходит липолиз, поэтому мы сокращаем объемы и моделируем фигуру. So we have here a summary of the difference that we have Сейчас between выводы cryo and normal. отличия КРИО, лифтинга от других So, лифтингов. just to remind, we have the shock thermic that tighten the skin at the beginning of the session, so give us instant result, and then we cross with the curve for the regeneration of collagen. So Просто this is чтобы the big напомнить, important. термический шок дает мгновенный результат, и потом уже физиотерапевтический эффект от лифтинга. Then we have the multi-frequency that, as we talked at the beginning, you can choose how deep you want to make a treatment. This is another important parameter to program. Система выбора частоты предоставляет нам возможность выбрать глубину воздействия. Okay, and when we work in multipolar with cold in the head, we can produce more energy, so give us a better result in the regeneration of collagen. И в данном случае аппарат более мощный, монитор КРИО более мощный, поэтому результаты более яркие. And we have also two types of head that give us the opportunity to work in the orbicular area, lines of expressions that is not easy to use with the big head. So, И существует дополнительная небольшая манибула для зоны вокруг глаз и для небольших проблемных зон лица. let me see. One more thing. Well, as we combine multipolar and monopolar, we can make superficial and deep treatments for fat. Когда мы комбинируем мультиполярное и монополярное воздействие, мы можем работать и на глубине, и на уровне кожи тоже. And it's just a summary of how we produce the machine. It's a non-invasive treatment. The patient can make the treatment and go for the normal life after the end of the treatment. Процедура неинвазивна, то есть можно вернуться сразу же к обычной жизни без реабилитации. And
hear the пациента. inside hit. Очень интересное ощущение у пациента, когда мы обрабатываем одну половину лица, ощущается холод интенсивный, потом мы переходим на другую половину лица, и уже вот обработанная часть испускает тепло, то есть ощущается такое интенсивное тепло. Okay. Окей? Фотографии есть, да? Да, Снимок, будут. будут фотографии, да, до Okay. What? Да. We are now going to the more medical analysis. Сейчас мы подойдем еще к медицинскому анализу. So, after some protocols, we make ultrasonograph or echography Мы сделали ультразвуковое in исследование. between 2 to 5 megahertz and microscopic analysis. So we can see which is the difference between after and before and after in the dermis and hypodermis. И с помощью этого исследования, с помощью ультразвука и микроскопа мы можем увидеть, что было с дермой и с гиподермой до и после. Okay. I don't know if it's very clear the picture. My Может быть, computer is more clear. не очень хорошо видно из-за проектора, но тем не менее сейчас мы постараемся рассмотреть эти картинки. Okay, I think that maybe you can see better here. Ну да. Есть что-то. What you can see is that Это примерно какой слой там? after 25 days, we make a treatment, 45-minute treatment that we asked about the time. We can Процедура see длилась 45 минут, и исследование было проведено до процедуры и через this 25 is the дней после collagens процедуры. regeneration when you are making the result from the multipolar radiofrequency. Это регенерация коллагена благодаря This is полярному The радиовоздействию. fat tissue, А это жировая how it's ткань. changed. Она изменилась. It was in the abdomen. Это воздействие на живот, на А зону можно живота. вопрос? А вот эти исследования проводила какая организация в каких странах? Интересно, это сотрудники вот этой компании, которая производит, или есть какие-то независимые организации, которые проводили подобные исследования? Which company made this research and in which country? No, this was made by doctors, and the analysis is made from outside laboratory from the company. It was made in Argentina. Это было сделано в Аргентине. Always. Аппараты были отданы в лабораторию, в стороннюю лабораторию в Аргентине. Yeah, always when we make the protocols, we are not allowed to do it. It's obligation to do it by outside laboratories. That we need to send them the certificate from the laboratories. Я просто знаю, как в России сертифицироваться. Ну, как бы И не многие. разрешено самим юридически проводить исследования, и поэтому они всегда должны отдавать. А в Европе или в Америке проводились? Did you also make such tests in Europe or United States? No, that's all of this information are sent to Europe because the CE mark. Вся эта информация должна отправляться в Европу на официальном уровне, So, чтобы получать европейский this сертификат is CE. This is a part of the CE information that is necessary to have to approve the equipment there. You have to have a risk analysis, clinical tests that are made by laboratories. Then you have to have electrical and electromagnetic test, and also the certification for the factory, that is ISO 13405, ISO 9000, and the legal representative in England that we have. Это все часть большого сертификационного процесса. Чтобы получить в Европе такой сертификат, нужно отправлять и вот эти вот клинические результаты, и также The risk management analysis. анализ рисков, и также характеристики электрические оборудования, и даже нужно иметь представителя Великобритании, чтобы получить такой
Можно спросить, ну где-то 1 сантиметр, да? How deep is this? Depend of the, let me see if it's because it depends of the ecography. Some if you work in between 2 to 5 megahertz and it goes deep or less. This one go up to the muscle. Это исследование идет до уровня мышц. Зависит от параметров на экографии от 2 до 5 МГц, смотря что выставлено внутри исследования. Not all ecographies are programmed for the same. Вот эта картинка, она на сколько сантиметров? How deep is this picture? 5 centimeters around normal. Примерно 5 сантиметров. Это 2,5 сантиметра слой коллагена получается? So collagen goes like 2.5 centimeters. No, 1.5 is the collagen, but we have some connective tissue. Но есть еще соединительная ткань. Because always remember that you have the skin tissue go up to 1.5 centimeters, not more. Обычно кожа это считается до 1,5 сантиметров. Then you have a connective tissue that is mixed with fat, and then you have the deep fat, fiber and muscle. Поверхностная жировая ткань, потом So соединительная ткань. the skin is go up to 1.5, so it's around like this. Считается, что Then кожа this is до 1,5 connective tissue. сантиметров. What is the fibroblaster? It is in this area. И вот здесь соединительная ткань у нас фибробласты. It's not clear. Тоже картинка не очень четкая, не очень отчетливая. What we look here is the adipocyte area, and we see how it changed, but it's not clear here. Здесь мы смотрели на жировую ткань, на животе How we пациента, reduce the fat area. и как сократилась жировая ткань, лучше видно, наверное, на ноутбуке. We can send by email then. Можно такие картинки по имейлу отправить. Okay. Well, you can read there. Ну вот показания еще для This процедур. focus in cellulite. В данном случае борьба идет с целлюлитом за счет стимуляции микроциркуляции, улучшения дренажа, насыщения кислородом. И таким образом мы уменьшаем клетку костяной обойки, сглаживаем.
exactly in the back part where you are putting the. При монополярном воздействии используется пассивная электродная пластина. Она очень хороший проводник энергии, поэтому ее не обязательно укладывать непосредственно под то место, на которое мы работаем. То есть, например, можем работать на живот, а пластину под бедро положить, не обязательно очень близко к монитору. Okay, and this is how it's made the normal sessions. This is when we are depend if we are talking about monopolar or multipolar always. Remember that. Конечно, назначение процедур зависит от того, работаем мы по монополярному способу или по мультиполярному. In this case, we are focusing abdomen treatments, not face. Сейчас речь идет о работе по телу. You have normally between 6 to 8 treatments. The sessions 6-8 процедур. are around 40-50 minutes maximum, and the parameter that you put of power depend of the patient is between to 70 to 90% of the program power. И при работе по телу используется мощность до 90%, чтобы результаты были наиболее яркими. Well, depend of the country. I mean, in some countries there is a special radio frequency creams, or other way you can use conductive gel that is work also perfectly. И для криорефликтинга используется проводящий гель или крем, токопроводящие вещества. Okay. Where we can apply, not the area. I mean, the type of patient is everyone. Then there is some contraindication that we will read after this, but it can be applied during every year, every month. It's not problem between summer or winter. Doesn't matter. Like I don't know, laser or IPL that you need to think if you are going to expose for the shine of sun. У КРИО радиочастотного лифтинга нет сезонности, то есть он может выполняться в течение всего года. Здесь нет, солнце не является противопоказанием для данной процедуры. And this is the combination of treatments that we already talked, but just to know, thermohel is that produce vacuum therapy. Is focusing the drainage and cellular treatment when you make the circulation and drainage the lymphatic system. Also, you reduce in general the liquid in the body. Вот очень хорошо сочетается криорефликтинг с вакуумно-роликовым массажем термохелс. В данном случае мы проводим лимфодренаж и боремся с проявлениями целлюлита. Очень хорошо выводит токсины. Well, also ultracavitations, we already talked, and derm operation. Мы уже говорили о кавитации и о дермоперации. Yeah, it depends on the exactly pathology of the patient, but it's the recommend treatment that we can combine. Очень хорошее сочетание с этими методами. Конечно, назначение зависит от пациента. This is the contraindication. Well, you can read directly. Противопоказания такие вот для физиотерапевтической процедуры достаточно стандартные. В данном случае кардиостимулятор, поскольку это токовая процедура, и дальше вот рак кожи, прием иммуносупрессивных медикаментов, беременность, лактация, металлические импланты в зоне воздействия. One advice. When we talk about implants, we are talking about in the body because we are introducing energy, and some implants like metallic can absorb energy like the fat. So in the cavitation, for example, is a very strict contraindication because the metal concentrate the energy and increase the temperature a lot. Металлические предметы в теле, такие как импланты, очень хорошо поглощают ток и таким образом могут сильно нагреваться, поэтому это сильное противопоказание и для РФ-процедуры, и для кавитации тоже. But for example, when we work in the face, many persons have metallic implants.
the maximum dip that we are going to work is 12 millimeters, so doesn't matter. Но если, Да, например, у вас perfectly. в зоне челюсти, в зубах есть какой-то металл, это не является противопоказанием, потому что мы работаем на небольшую глубину по лицу, и поэтому можно спокойно работать и проводить рефлексию. So this advice is focusing the monopolar and cavitation. Эти противопоказания характерны для монополярного криорефлексинга. Okay. And this is real cases that we have also from different countries. Это реальные случаи до и после из разных стран, не только из Аргентины. As you see, this is a five sessions, and it was, as we talked at the beginning, we mixed the first sessions multipolar and monopolar. Then we made second, third, and fourth sessions with monopolar only because it was during the same or the second week. So we wait for the multipolar to regenerate the collagens, and we make at the end in the 5 sessions multipolar and monopolar again. Здесь было сделано 5 процедур в зоне бокового живота, и здесь идет сочетание мультиполярного и монополярного воздействия. Первая процедура была именно сочетанная, дальше вторая, третья и четвертая – это только монополярное воздействие на липолиз, и пятая процедура снова мультиполяр и монополяр. То есть это по времени сколько занял комплекс? How long was the whole treatment? The whole 5 sessions? 2 per week. Два раза в So неделю, получается, not more than 3 weeks. да, 2,5-3 недели. Поэтому только первая и последняя была Да, с да. мультиполяром. 3 weeks. We wait between the first multipolar and the last multipolar 20 days maximum. То есть 3 недели, не больше все заняло. Okay. All of these are focusing, but it's not so clear here. In my computer it's much better. Не очень хорошее Then you can изображение. come and see here. Можете так But посмотреть. here we mix КРИО, monopolar, multipolar, and thermohate with button. Здесь было сочетание криорефлектинга монополярного и мультиполярного, а также вакуумно-ролевого массажа дермохелс. We made 3 sessions of КРИО, and then 6 in the middle, 6 sessions of thermohate to drainage the system. Было проведено 3 процедуры криорефлектинга и, соответственно, 6 процедур вакуумно-ролевого массажа. То есть они чередовались дополнительно. Полтора месяца I will получается. show you here because it's totally different. Ну, когда мы работаем по телу на липолиз, то чаще проводится, чем раз в 2 недели. Ну, рефлектинг это Криорефлектинг по телу Раз в проводится неделю. 2 раза в это не неделю. поверхностно, а именно. Да, липолиз. Отдельно дермохел есть где-нибудь? Yes, Is there a look picture? different. Is there a picture of the results of dermahealth only in this presentation? Is there a picture of the results of dermahealth only? Thermohealth only? No, not in this presentation, В этой but презентации нет там картинки. we can set the presentation only for thermohealth. The only difference is when you want to have a result only with thermohealth, you make between 10 to 20 sessions because it's a long-term treatment. You make twice a week, but you need to wait more than 10, 15 sessions to see clear result because you're working just in the mobilization of the lymphatic system, blood circulation. С костюмом. Да. Когда мы работаем по методу dermahealth, процедуры проводятся 2-3 раза в неделю, но курс состоит из 15, а то и 20 процедур. Поэтому нужно ждать, чтобы увидеть хорошие результаты. Ведь это только лимфодренаж, и чтобы увидеть результаты по похудению, нужно дождаться окончания курса процедур. For the Без cellular, костюма или с костюмом? С костюмом. for the cellular treatment is one of the best technologies to treat. Для воздействия для борьбы с целлюлитом это одна из самых лучших технологий. One big problem for the cellulite is the circulation in the area.
насколько долго вот этот эффект сохраняется? How long is the effect? No, it's, you regenerate the collagen. Degrade all collagen and regenerate new one. So the effect will be for around a year. Около года. Yeah, I mean, in this kind of treatments, При scheme, воздействии на кожу. because for example in the fat reduction always it depends on the type of life that the patient have. After Когда мы that, говорим о липолизе, о криорефтинге, направленном на липолиз, конечно, результат зависит от стиля жизни пациента. Ну вот есть смысл еще третью процедуру вот сюда, да, будет ли она вообще как-то улучшать состояние? До максимума вообще, до ровной кожи. If it's better to do the third and the fourth radiofrequency treatment in this case, or it is not necessary. no, in that area, Yeah, for it's this enough. patient. What you are going to see is that you recommend 6 sessions. After the third sessions, you will see that the result is the same, did not increase. Обычно рекомендуется 6 процедур при работе по лицу, но яркий результат, который мы достигаем после первой процедуры, в общем-то, он уже и длится. Но для закрепления результата, чтобы на год этого хватило, рекомендуется провести курс из 6 процедур. То есть сразу год получается. Да. We make 6 treatments once a year. Yeah, right. Yeah. We have normally patients that came for the first treatment, make 3-4 sessions, not more in the face, I mean, and then came again after 6 months, just 2 times per year to maintain and make it. Есть также пациенты, которые приходят, делают 2-3 процедуры, потом через полгода приходят еще на парочку поддерживающих процедур, и вот так ходят раз в полгода, но курс у них меньше получается каждый раз. Always, yeah. This is like the Botox, Это как ботокс, то есть постоянно right? делать You make it, процедуры. but after 6 months, you have, even if you make here, you will have here or here, you will have to do it always. Да, поэтому рекомендуется проводить поддерживающие процедуры. It's not appear to know the pill to reduce the age. К сожалению, бороться с возрастом. А веки можно обрабатывать таким образом верхним, например, веком? Do we work with the eyes area and how close do we come to the eyes? You have this one for that. And when you program, when you connect this, the equipment automatically work in a different level of power. It's not working in the same power that in the other head. So it's protect this area. And you can work very near. Don't worry, because you are working in a very superficial level. Когда мы работаем малой маникулой, аппарат автоматически нам выставляет поверхностное воздействие для зон вокруг глаз, поэтому работать в непосредственной близости от глаза безопасно. One of the, talking about skin tightening, one of the best result that you will see with the cryo radiofrequency is in women or men that have white skin and between 55 to 65 years, because they will see a strong tightening result in the first session. Когда мы работаем с криорефтингом на подтяжку кожи, самых лучших результатов мы достигаем с пациентами от 55 до 65 лет со светлой кожей. Это будут самые яркие результаты. Там написано большая манипуляция.